كيف الوضع الحين؟ اتوقع كذا تمام. ايه. لا. وين ذا؟ اختفي. كيف الوضع يا شباب؟ في احد؟ كيف؟ ايه. كيف؟ كيف الوضع تمام؟ خلاص كيف. بس الشباب شكلهم زين. يلا خلنا ناخذ السلاح. كيف والله فايزين يعني. ضدنا 3-2. ايه. لا. أح 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 أح. ما ادري ايش صار. آه. كيف خلاص فزنا.
لا يعني الجولة هذه فجنة قصدي. خلينا نجرب سنايبر. نجرب الخاصيات حقت ايش تسوي. طلع باقي واحد بس. وينه؟ عليكم السلام يا هلا عبد الرحمن الغامدي، حياك الله. كيف الصوت يا عبد الرحمن والبث والأمور طيبة؟ ايوه. لا لا انا قاعد اتكلم من الجوال. انا اشوف من الجوال أنا. شوف عاد انت شوف من الجوال ولا تصفح. آه، مع اننا يعني كنا اف كي وقت طويل، بس على حظنا يعني فريقهم نايم. ايه بس بعدين طلعوا كلهم، بقي واحد بس. اوف، جلدك. وين؟ ايه ذبحت. ذبحك. انت شكلك ما تلعب شوتينج، ما انت متعود على الشوتينج. واخيرا تعدل الوضع، ايه خلاص يا سلندر مان تعدل الوضع. يلا. ايه راح تكون 4K. اح. هو دايم يتكي هنا. اي، هنا هنا يا شباب. هنا هنا عندي. هنا هو، بس هذا وش يسوي ذا؟ شفته؟ ايه غبار. يا ولد والله عيب. سي. ارمي ارمي. ما ادري ايش سويت انا بس. وينه؟ انقلع بس انقلع. ارع. اوكي.
حياك الله سلندرمان. ويلكم باك سلندرمان. هو هنا يتأكد يعني. فوف. شفتونه؟ مقطع مقطع شفته حق تعس البي سي ومتهجم بشكل قوي على الكونسول وعلى آه... ايوه. عرفت. ايش؟ اوكي. لا. ايوه بس انت عرفت المقطع اللي يتكلم عنه؟ في واحد اسمه، شو اسمه والله نسيت اسمه. لينس اتوقع اسمه. هو مشهور عنده بودكاست ودائم يتكلم عن البي سي، يعني متعصب بي سي على قولته. ف اسمع اللي صار. ايوه. فبعد المؤتمر حق بلاي ستيشن، المؤتمر التقني هذاك اللي كان يتكلم اكثر شيء عن الاس اس دي والتقنيه والاشياء اللي راح تكون في البلاي ستيشن يعني، طلع قال والله لو ايش تسوون الاس اس دي حق البي سي احسن، وقاعد يسفل في البلاي ستيشن وفي الاكس بوكس. بس بعدين ظاهر يتكلم مع حقون بلاي ستيشن وقال لهم، وطلع اعتذر يعني، قال انا فهمت غلط ومدري ايش واعتذر وزي كذا. اي قال ايش قال اقدر اسوي بي سي اسرع من البلاي ستيشن. بس هذا هو يعني مقطع كله يعني، الفيلم كله. الرابط وينه؟ اتوقع ما ينزل روابط في الشات، ما تقدر تنزل روابط اذا ماني غلطان. الو. لا تخليني لحالي. ريد نايت، حياك الله يا ريد نايت. شباب، احد فيه فالورنت، ترى حلوه اللعبه والله، انها يعني تحتاج بي سي. كريته كمان كيف بس. ثلاثة ذبحت. هذا كريسوجي هو اللي إيه. آه، آه، يلا. يقول لك هل يقدر اي شخص يسوي كونسول بقوة البلاي ستيشن؟ ايوه يقدر، بس مو كونسول يقصد. ليش؟ ايوه هو يقدر، بس ما راح تكون نفس القيمة يعني. اذا البلاي ستيشن 500 دولار، البي سي اقل شيء راح يدفع فيه 5000 ريال يعني، اقل شيء. يلا. ايش صار؟ ايش يعني؟ بالله عليك.
طيب ساعة يا أخي. شوف أنت جرب ادخل كيو يضبط معك. يلا سوي لك حساب ثاني. بس كثير ساعة يعني، حرام يا أخي. أوكي. لا خلينا يا شيخ كذا. طيب أنت شوف الشات وسولف معاه. طيب ساحب البث ممكن اسمك. أنا اسمي علي يا ريد نايت. ماي نيم از علي. علي. طيب يقول قبل كان عندي اكس بوكس، بالنسبة لي افضل جهاز في العالم، لكن بعته علشان اشتري جوال. آه، هو كل كونسل ينزل يغطي على اللي قبله. اختار هذه ام السكاكين يا اخي. شكله احسن واحدة ام السكاكين، عشان كذا ما يمديني اختار. آه. ايوه ايوه، انا عشان كذا كنت ابغاه، بس على طول راحت. مرة كثير ساعة يا اخي. يا اخي اول شيء طبعا. اي اوفر واتش يعطيك 10 دقائق، بعدين ربع ساعة، بعدين 45 دقيقة، بعدين ساعة يعني. ما كذا يعني. هي اللعبة حقت معرقين، حق نفس جمهور شو اسمه ذيك اللعبة، سي اس جو. سلين. آه. والله ميزة الاكس بوكس الجيم باس، يعني ما تخاف من الالعاب، كل شيء راح ينزل على الجيم باس. يلا يلا. شباب، حد يبغى يلعب؟ آه. هذا السلاح شكله جامد، يلا. طيب احنا اللي عندنا القنبلة. ها فتحت حساب ثاني والله لسه. آه، أوف أوف أوف. افقع. شكرا. آه. يلا كريمة. وانزل اللعبة بس جهاز زبالة. لا ترى اللعبة ما تحتاج يعني اعدادات قوية يعني. كف كف والله جلاد خوينا. نجيب. وراك. وراك يا نجيب. الله قلت لك وراك. ترى اللعبة يعني ما تحتاج بي سي قوي. والله كيف. يلا اخذ شتقن. شتقن. اخذ درع.
ما تحتاج. ايوه. طيب احنا بنروح بيه. فوف فوف فوف. والله لاقي يا شيخ. اي واحد ذبحني، علقت كذا ما قدرت اشرد. كيف؟ مشكلة انا ضرباتي ما ادري ايش تسوي. اي وش ذا؟ كويس. ذبحته. لا. نجيب ذا من اول بس يذبحني خلاص يا نجيب. وعادي العب معاكم بلاي ستيشن 3. والله باللعبة ما تجي على البلاي ستيشن 3. لو هذا لعبناه على 3. افا يا ولد. طب حط القنبل على الاقل يعني. انا اقرب صوت عالي يا سلندر مان. بس يتاخر عشان الديلي بس. يلا. يمين يمين. كفو. كفو. سوي ريلود والله حرام. ظاهر ان نسي يسوي ريلود عشان كذا. والله يلا. انا بروح مع ابو القنابل. طيب. أفا. كفو. ذبحوه. لا والله حرام يا شيخ. انا خفت. وينك يا حكمة؟ الجيم ذا مستواي مرة طايح. باقي اثنين. حط القنبلة طيب. احنا راوند ثلاثة.
النتيجة 2-2. اوكي بقى. ما في احد. شوفوا يا احمد، جلاد احمد. طيب يقول لك والله يا سلندر مان، الموسيقى عليها كوبي رايت، حط موسيقى يقفلوا لك القناة حقك. خلنا كذا حلوين احنا. انا بدرعم الجيم هذا، ما درعمت. ذبحت والله، ذبح كفو. ما في صوت لعبة يا ولد، غريبة. شوف جرب. دقيقة. اي والله حط ميوت انا من اول. حاط ميوت ليش؟ هاي الصوت في اللعبة. طبعا اول حطيته وقت لما يكون الصوت حقي، انا الصوت حقي مع اللعبة برضه المفروض صح؟ شكله اي، حتى انت ميوت معاه. تخيل كل الوقت انا ميوت. عشان كذا يقولون ايش فيكم ساكتين، وين خويكم. روكي مستيك على قولتهم. اهلا يا شباب، كيف حالكم؟ الله يسلمك. لي ساعة ترى اتكلم معاكم بس ما كان صوتي يطلع. ابدا هانتر. والله كل الشعب هنا. اخيرا ذبحت واحد. شكرا. My ult's not ready. On my mark. بس اسلحتي جامدة. ما حسيت خويك من النوع اللي يلعب وهو ساكت. لا كان ميوت. وبعدين مو معاي، جاله باند، مو باند ساعة هي. عشان كان AFK.
Keep them cornered. كنت بظبط لكم اعدادات البث يا عيال، لو كلت لي بان ساعة. يلا حظنا نوفر في المرة القادمة. خلاص هيني وين الهيلر حقنا؟ مو انت الهيلر؟ My ult's not ready. Revealing area. Enemy down. One enemy remaining. رجال ما في مستوى. حط القنبلة طيب. الشات شو اسمه؟ Last player standing. مشكلته ما هي من عندنا، من نفس اليوتيوب للأسف. 30 seconds left. ما أدري عنده مش مشكلة في السيرفرات ولا إيش. قلع. Don't worry, you're with me. فتنة؟ ايش بالشات؟ على أساس إنه رسائله بتجينا متأخر. خليني نضيفك. إيش كان اسمك؟ اسمي شوف تلقاه بالشات. إيه خلاص. العب. Revealing area. There they are. شفتونه؟ يلا. رد. صرصر والله فجعني. Last player standing. ليش معاه فرد ده؟ ايش سوقه؟ فكوها. I will quench your eternal flames, Phoenix. لو كان عندي شتقن مديني فجرت مخه. هنا فجر. تعالوا معي يا شباب. Continue to overwhelm them. يلا جالس اتفرج عليك. Silence. لا 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 ضيعت. انت بس قلت لي جالس اتفرج عليك ارتبشت. خلاص بقفل معك. لا 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 Enemy spotted. Fire in the hole. One enemy remaining. والله عيب. يلا مديكم يا شباب. يلا علي جاء خرب عليك، معليش يا سلندر مان. يتكلم هذا انا بالغلط.
Enemy spotted. خلاص فزنا. What do they think جي this جي جي is? جي والبليد. Backyard scrimmage? طيب 7-3. يلا وين اللي معاه قنبلة بمشي معاه. You can't catch us. Multiple enemies spotted. Revealing area. Enemy spotted. Many. ايه حطها هنا. Down you go. تعال يا مدير ولد، تعال هنا حطه. Enemy spotted. خلينا نفتح الشات حق الاكس بوكس من هنا بدل ما تتكلم من حكمة تتكلم من شات الاكس بوكس. شو يسوي الكيو حقي؟ One enemy remaining. نفس شخصيتك اللي تلعب فيها. زين. Shot dart. اتوقع الحين يقلبون الوضع. Last round before the switch. We lose everything after this. Spend it. الرياض. الرياض. Open up the sky! Revealing area. ايوه اشتغل الشات، اقدر اكتب في الشات كمان. حلو. Enemy spotted. One enemy remaining. Both well. اخر عني. For you. Switching sides. I like this game. Watching here. Eyes up. يلا متى يبدأ؟ Revealing area. ورا هنا جايين هنا. لا سلاحي بيض والله. خلاص. عند الايه One enemy remaining. كيف؟ Enemy spotted.
حبيبي الحدث الساعة 2 إن شاء الله حيبدأ. نلعب لنا يمكن كمان جيم أو جيمين فالوراند قبل ما يبدأ الحدث بعد ساعة إن شاء الله. بوكس الألعاب من الشباب. If we go easy on them, they will never learn. الحدث الساعة 2 نزي. يلا. يلا. اوكي. يلا انا بمشي مع محمد. احد هذا جلد. في دخان. Revealing area. Spike planted. أفا. شكله من دليل. Multiple enemies spotted. One enemy remaining. وينك خلاص شوف. It is over. They're supposed to be fighting back, right? Enemy spotted. One enemy remaining. Spike spotted. العب. Last one down. خلاص. فيه الناس تطلع بوسط الكيل. Match point. We win this battle. هذا. We win this war. Let's do it. Enemy spotted. One enemy remaining. Spotted. What's this? Outrun me. هذا درون. Defenders win. أحس بشيء رهيب. Who's up next? خلصنا الجيم. أضفتني. أنت لو تشوف آخر لقطة بس. والله 13-3. ذبحت 4 بس مرة ما سويت شي. حلو يا حكمة. مستر حكمة. هاي شوف دحين أنا سويت ميوت زي الأهبل. جاك هذا ولا لا؟ إيه حكمة إكس2 اسمي. ما جاني. جاك؟
لا اسم الحساب حكمة تكستو. اي ما وصل، ما جاتني دعوة. يا اخي نفس المشكلة اللي صارت اول. شوف تأكد انت، يمكن غلط نسيت مارس. ضيفني حق تكستو. حكمة تكستو HI K جاك دحين شيء؟ MA HIKMAT بعدين X2. هم كانوا السيرفرات حقتهم ما ادري ايش بعد نفس المشكلة صارت اول. جاتني يلا ما ادري ايش بنفس المشكله، وارسل الاضافه مرتين عشان يبدا. فكات غيرت هذا الصوره حقتك. انا اوريك بس اني لعيب. فكرت يا شيخ خليني اشوف اقدر اشتري الايجنت اللي ابغاه ولا ايجنتس، رغم انه المفروض والله اني مشتري اول، ماني داري ليش تتشال مني. ما اقدر اسوي له ريكروت. ستور سلكشن الشات هذا خليه ينقلع. سكيب. ارسلت لك دعوه. بسم الله. الشات عندك شغال في احد يتكلم ولا؟ لا ما حد يتكلم. ايوه ما يمينه. شو قلت انا معلق عندي ولا مستغرب؟ الجيم اللي راح ايوه فزنا شيء كثير. 13-3 13-3 والله انه مغشمه. دحين عشان سويت حساب جديد المفروض شوي يجون شويه. نشوف كيف ايش اللي حيجينا. فكرت انه المفروض حساب جديد سيتنجز. فين الكروسير 05 إذا فين وصلت الحين ليفل 5 يعطوني شخصية ايجنت. ايم سنسيتيفيتي لا المفروض انه مو واحد، كونه كنت اخليه 0.89 اذا ما خاب ظني. 0.8 اخليه 1.5. والله ما ادري جلست اجرب 0.89 او شيء زي كذا هو اللي كان كويس علي. Match found. يلا هي كون تختلف على حسب نوعية الماوس. وانا مسككين يلا. Go. Let's go. جرب ده والله افضل ده عليه. والله رهيب هذا اول اللي فيه. اي جيد. في واحد ارهب منه واشتريته وجاني بس ماني داري ليش بروح مشالوه مرة ثانية. زعلوا علي ولا يمكن انت مو حسابك ثاني، فتحت حساب ثاني. اي بس حساب القديم برضو تشال منه برضو. حساب القديم كنت مشتري 2 وواحد منهم طار ماني داري ليه. غريبة. اللي هي شايفة هذه ريز، كنت مشتري ريز وسايفر، هم الاثنين دول اللي كنت مشتريهم. يمكن عشانك مرة قوي فيه وقال لا ما ينفع. ما ينفع حكمة يلعب فيها وخلينا نشيلها عنها. خرب اللعب. لأنه يمكن ألغوا لنا كل الشامبيونز اللي في البيت، عارف اللي اشتريتهم في البيت شالوهم يمكن ولا شيء. انت من البيتا ما شاء الله. ايه عفو عليك. بيت قبل شهر ما هي. ايه البيتا ذيك اللي ذل العالم فيها. لا ابغى هذا. اوكي طيب يلا احنا ايش اللي نحط القناب؟ جنرال ايم سنسيفيتي. طيب خلاص كويس ان شاء الله كذا. يلا
هذه الخريطة كيف أقدر أحط؟ فك لي كذا. انا اطير. العب. وراني محلهم فين. والله هذول درعم. One enemy remaining. كفو. هنا وراكم. بحرس السبايك فينه؟ وين راح؟ جي والله جد داعسة ما شاء الله عليها. مرة. هذا أنا إيش فيك؟ هذا انت؟ طيب كويس. ايوه ما النيجا. صح عليك. اقول لك رهيبة الشخصية ذي. يلا السلاح ذا. يلا شكلك كنت ريسر مين قبل كذا ولا؟ لا انا العب كل شيء. كل شيء. Fly, my wind assassin. Do what you do best. اوف Stay جابتني. down. I see someone. شكله يا ولد. راح علينا الراوند والله شكله راح. I see the spike. One enemy remaining. جي Last توي player بعد standing. هذا الشيء لازم تفجره ترى عشان ايوه هذا الشيء لازم لما اول ما انتبهت. يطلع تضغط عليه في الجدر. لما يطلع لك في الجدر تضغط عليه تطلق عليه عشان تفجره. حط السبايك ولا لسه؟ لا ما اظن سوى سبايك بس في واحد باقي منهم ما ادري فينه. سمعت صوت. سباك كاري يا شيء بالله كيف. حركات والله. كم معايا 3000. انا عندي السكاكين. والله شكل الوضع بروز الراوند ده. لا ترى يعني يلعبون شوي. إيه. I see someone. لا انا تحمست مرة صدقت نفسي. طيب Get out of my way. Last player standing. مين؟ انا لاست بلاير. اوف والله ما حجيب لكم شيء. والله فور بي هذا والله ما جايني من كل جهه وفي الحته دي كويسه. ان شاء الله اذا انه جاء من هنا اقدر اضربه. مرة يمينك. لازم نسوي ريلاد من اليمين واليسار ورطة عارف. خلاص انحشكت. مرة 4 كلهم حشكوك. إيه. يلا ايش ناخذ؟ ديريس كان بها. Enemy spotted. والله غش. ما ضبطت الحركة اللي كنت بسويها. لا مو كذا. For you. Last وراك player وراك standing. والله اني سامع صوتهم بس اني يا ثلاثة يا رجال. الثلاثة
احنا غلطنا كلنا في مكان واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هنا كذا. طيب انا بروح من نجرب البولدوغ يلا. يلا 2-2 تعادل. شكل الجيم ذا حراق الجيم ذا، حراق شكله على 24 راوند. حراق شكله. Off your feet! ما في أحد، هذا اللي سويته توريك محلاتهم إذا في أي أحد. لا لا حرام والله. وراك اذبحوا. كيف في عندنا اي اف كي يا اخي؟ ليش كل جيم لازم اي اف كي؟ Last player standing. يلا يا جايبوك حق الفلان بسبب مشرب يفرد عضلاته بالاشراف. اي مجتمع والله اني داري. العنز يمكن في الموقع. والله ما ظنيت الموقع، اظن قصده على الاكس بوكس نفسه. اوكي صح والله بشوف يا عبد الله عبد الرحمن. عندي ألد الحين انا لو اني استغليته صح. تنحت. ما في اي احد هنا. Enemy spotted. حرام يكتونكم كنتم الاثنين. Last player standing. والله معليش. I am the hunter! هذا يدخل بالجدران. ايوه هذا يخترق الجدران هذا على طول. كلنا حلوين. ما عندي والله يا محمد، ما عندي اي علم بالمجتمعات وهذه الاشياء. ايش السلاح اللي جاز معك دائما تستخدمه؟ كل مرة Get out of my أغير. way. كفو. حلو. وين ورا Enemy spotted. حلو جي. مات باقي اثنين لسه. باقي اثنين. عندنا اي وبي صح. هذه خريطة جديدة ترى عشان كذا انا مضيع. ولا هم ورانا. ما لعبت في Last player standing. I see the One spider. enemy remaining. باقي واحد بس. ما يكون معفك ولا هذا النكبة كمان. شفته. يديك عليه. اتوقع انه مدمج. لا مدمج. شفته. Shock dart. 30 seconds left. لا حرام والله حرام. نسيت اسوي ريلود. والله بري لا. Watch out for breaches impacts. لا It's hard to غبي انا move دائما after اسوي that. حركات غبية زي كذا. الله يهديني. يلا ما هي مشكلة. يلا. شوف ترى هذه خريطة جديدة أنا لعبتها في البيتا. شايف هنا كان في جدار تطلع القزاز تكسر وتدخل عليه. ما كنت أدري عنه. بس جيدة شكلها. أيوة جيدة شكلها ما هي. Let's take at least one down with us. Enemy spotted. هذا على طول يموت دائما. أول شيء في نفس الحتة.
الحين اوريك. ايش التهور حق I know exactly where you are. اوف سايفر الزفت وفكرات حقه. Last player standing. ايش يسوي ذا يا ولد والله تيجي. اوف نعم. فل كذا ايش يسوي؟ يعطيك بسرعة. طيب خلاص. Welcome back. I can feel it. شفته على اليسار. ما بفهم كيف عرفت اني حندس في الزاوية دي. والله لعيبة شافتني اخر مرة في الخريطة فين كنت وعلى طول عرفت اني حندس. Last player standing. يلا قتلت واحد فيهم ولا قتل. لا والله ما قتلت. الا ذبحت واحد الا. كان My أربعة. power does not ebb. Ask for aid and you shall receive. بسم الله. ليش ناخذ جدج؟ يلا يا جدج. والله شلون كذا. Tighten our defenses. الوين كلهم عند هذا صح؟ ايه. Enemy spotted. انا ما عندي شتجن لازم بروزر. Spike spotted. شلون؟ Enemy spotted. There they are. مبين. I am the hunter. One enemy remaining. ما قتلتها. قتلت واحد باقي واحد. في واحد قاعد يسولف الصوت الشات مرة واطي. That enemy taken out. جي حلو. خير وفزنا العالم. فكيت عليه الألف هذاك صقعوا 3 مرات We will كلها. claw our way back ولا مرتين up كان. to the light. أشوف. Repel them. على فكرة عندك الرابط حق الحدث على يوتيوب حيسووه ولا فين؟ يا رب ما يكون على اليوتيوب ما عندهم موقع خاص. Get out of my way. لا عندهم موقع خاص اتوقع مو على اليوتيوب. يا رب تعرف إذا كانت سيرفراتهم تعبانة كمان إن شاء الله. Watch this. Off your feet. أمي الجيم ذا خلاص مبيوع. Player standing. متواضع. هنا ما ينفع تواجه اثنين كذا.
اذبح واحد ايش؟ ايه لا عندي شات جن، Last جبت واحدة في round وجهه in وكان the المفروض half. صح زي ما قلت We انسحبت. cannot keep our goods after this. Spend all. الحين هذا اخر راوند حتخلص كل فلوسك، فيعني ما في فايدة انك تجمع. يلا بسم الله بسم الله. Keep up. Blocking sight. Enemy spotted. في واحد هنا. هنا في واحد. Last player standing. يا عمي زي ما طعنته. كنت بلعب الشردة يا اخي، قلت خليني اجريهم ورايا بس ما ضبط الفكرة. Switching Let them sides. try to get through me. يلا احنا القنابل. اعطيني القنبلة. شايف. نعم احنا قنابل. الحدث حق اي ام اظن في الاغلب حينزلوا على فيفا جديده، في لعبه جديده حتنزل لستار وورز اسمها ستار وورز سكوادرن، طيارات في الفضاء الظاهره او شيء زي كذا، يعني قتال طيارات وكذا. ايوه الحدث اكيد راح يكون فيه يعني فيفا. إيه. هو يعني اوف اكلتها في فقع وجهي. بس فقع. Last player standing. والله كنا كل الابيلتيز حقتها حركه غبيه معلش. هذه قتلت كم دحين؟ اظن ثلاثة الراوند قتلت كلهم. صح. من يعرف كيفيته محبوبا بين الناس يسعى ويحاول نشر السعادة. هذه اللي هي حقت سبيستون، لها كم يوم علقة في راسي يا شيخ. ورانا شلون يا اخي؟ والله كذا. حلو Last player standing. حلو، احسن من اللي قبله. احسن من الراوند اللي قبله على الاقل. وراك. ايش بيسوي يا رجل؟ شايف يا اخي ليش لا تنسون تسوون ريلود تكفى. We are Valorant. We are fighters. اي والله هذه مصيبة زي انا. Please don't forget to reload. والله ما لها حل يا أخي. يا رجل. هيد شوت. For you. كيف الوضع عندكم؟ يا اخي قلع ابليسها. والله ما تعرف اماكن الدس فيها كلها بالخريطة حافظتها حفظ. حافظتها حفظ. Match point.
ماتش someone get بوينت. this. خلاص اخر جيم. اخر راوند. ليتس جو. اخذ الخلاط هذا. اخذ Come into the unknown. Get out of my way! Last player standing. Defenders win. جي السنت. والله خريطة عجبتني ترى حلوة. فيها عوامل جديدة كذا. القزاز اللي تكسر تدخل من الطاقة ما كان فيه أول. شوف انا انت الاول في فريقنا يعني فريقنا رايح فيه هذا منشان اللي من اول يصيح. خليني نشيك على الرابط حقي لأنه باقي 20 دقيقة على هذا. اوكي والله يا محمد يعني جي ايش نسوي عاد. الجيم ما كان جيمنا يعني. مو بس غير انه جيم. انا ترى اللي ضدنا اظنهم احسهم تيم يا اخي لانه مش يعني ايش اقول لك داخلين فويس شات وداخلين فاهم ما هم واحد ولا اثنين. الطريقه اللي جالسين يلعبوا فيها ما شاء الله داعسين مع بعض لا مو مهكرين. يدخلوا بالبارتي وعادي يحفظوا الخريطه عارف خلاص فجاه كذا الاقي ما شاء الله واحد جايني من اليمين وواحد من اليسار ويدخلوا علي مع بعض في نفس الوقت فاهم. ايه صح فين مخططين ومضبطين كل شيء مع بعض. بدر تيم يعني الفريق الافضل يفوز. خلينا ندور والله يا محمد اللعبه صاحبتي معليش جيم هذا ما كان لنا. خلينا نشوف شو اسمه اشوف الرابط ده اي بلاي لايف 2020. خلينا ما في رابط اليوتيوب. والله يصير اليوتيوب يا اخي حلو لازم يتفلسف وسيرفراته حلوه وتشتغل مع الناس عادي عدله مره من جد يا اخي عاد من زين سيرفراتكم عادي. اي والله. طيب جيم سبوت مسوي بثين. في الظاهر بث شغال بالبري والبوست شو حق جيم سبوت. هاي جيم مسوي بث. خلينا نشيك عليها اذا اي احد يقدر ندخل عليها كويسه من اليوتيوب ولا ندخل على اساسي. لا روح على اي طب خلينا انا كمان اشوف زيك. نفتح اي اشوف بعدين ولا لا. ايه لسه ما بدأوا. طب شغل حط هذا لسه ما بدأ بس تصدق شكله موقعهم مو بطال. فتحت موقع شكله مو بطال. ايه والله طلع لي الشات هنا. ابتسامتك حلوه الله يسلمك يا شيخ. اي والله الله يخليك حرجتني يا اخي. ضيعت الكلام. طيب يا شباب شوي ونجيكم اوكي يعني احنا موجودين بس نضبط البث. نضبط الامور اذا يعني ندوس الى اي شيء موجودين. ايه اللي بروح بياخذ بريك حمام عاد لنا ساعتين بنبث. اتوقع يطول ايه. هي ايش بدأ بيعلق عندي ايش البث حقي ولا يمكن عشان مشغل كذا حاجة أنا. فاصل ونواصل. You are only لا شكله على اليوتيوب صدق والله ايه
اي على اليوتيوب كويس. حصلته على اليوتيوب؟ ايوه من نفس قناته. حلو الرابط ارسل لك. ارسل لي ايوه بالله. ارسلت في الشات. تمام حطه في الديسكورد. اي والله. دقيقة بس بريك، انا بروح شوية كذا اتحرك واجي. لا ما بيبدأ البث. حقيقة يا عيال. عدل الاسم من هنا. سجلنا وجه عربية اللعبة. خليها الشاب. ما في أحد من العيال أونلاين؟ لا والله ما في أي أحد يسوي أي شيء في تويتش. العادة من هنا. يا هلا والله أخوي محمد. منورين يا شباب. إن شاء الله الحدث بيبدأ بعد 10 دقائق نغطي لكم إياه. نورتوا.
في الأغلب إنهم حيعلنوا عن فيفا 21 وحنشوف الجرافيكس الجديد، حنشوفهم تقنية الريت ريسنج وتتبع الشعاع الضوئي عن طريق الذكاء الاصطناعي، فحتشوفوهم كده يعرقوا بشكل يعني شبه واقعي وزي كده، والانعكاسات حقت النور حتكون بشكل مرة واقعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديتوا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه والله باقي 10 دقائق، نشوف باقي 8 دقائق على الحدث. هو باقي 10 بس حيشغلوا باقي دقيقتين على التنازل. طيب أعدل الجودة ولا أخليها زي ما هي؟ بس هل لازم أطفيه ولا أجي تغيره؟ إيه. طيب ما أقدر أغير، هو شغال الجودة. إيش اللي أغيره؟ أوكي. طيب يعني خلي الجودة زي ما هي. إنه بتشغل في أوكي. يلا باقي 6 دقايق. مقدرات المياه، جيب لي لقمتين أكلها وأجيك. عاد أنت سل الشباب.
يلا السروال. كيف حال الشباب؟ طيبين؟ شوف انا اتوقع اول شيء راح يبدا فيفا، بعدها شو اسمه ذي، مادن، او مادن بعدين فيفا، يعني لازم ذي الاثنين. شات حقتنا احسن من شاتها.
يلا حولنا. السلام عليكم أول شيء. يا هلا عليكم السلام. المفروض انه بدأ بس ما في شيء أيوة. يعني. ما بدأ صح؟ الحين اشتغل الفيديو. ايوه يلا بعد دقيقتين. ايه دقيقتين يا اخي، وين التوقيت والدقة ما هم زي شو اسمه بلاي ستيشن. زي سوني ها؟ الستيشن يا رجال قلنا بياخذون دقيقتين، فجأة فاتني 3 اعلانات. اي والله داعسين. مرة ما في وقت. جرب تسوي فول سكرين اظنها تزبط دحين. السكيب اذا ما زبط فول سكرين خليه ثياتر مود بس. جودة عنده طيب. ايه 320. خليه كذا عشان اشوف الشات. تمام خلاص خليه ثياتر مود ولا كيف. خلاص ضبط انت على الطريقه اللي تناسبك ما هي مشكله. ايوه بسم الله. شركة فالف والله شركة محترمة ترى، يعني ما تنزل ألعاب كثير لكن لا نزلت اللعبة أوف. هم يمكن كبرهم ما عندهم إلا 5 ألعاب والله. أنا نزل اللعبة تنزل لعبة أسطورية بشكل. اي يتعبون عليه بس يا اخي يتغلون علينا يا اخي. هم أيوه. فتحوا ستيم ونسيونا. عليكم السلام حياك الله ماجد. يا هلا والله أخوي ماجد، نورتوا يا شباب نورتوا. حياكم الله يا شباب. هم بعد ستيم خلاص مرتاحين ماديا. اي والله. على فكرة اللي يحب شركة فالف ترى في استوديو ثاني سوى ريميك للعبة هاف لايف 1 اسمه بلاك ميسا باسم اللعبة يعني بلاك ميسا. الصراحة شيء مرة أسطوري، أنصحكم تلعبوا اللعبة لأي أحد يعني مهتم بالشركة والألعابها أو حتى سلسلة هاف لايف. يا هاف لايف معروف. مؤتمر اكس بوكس يا حبيبي الشهر الجاي بيكون في جون الشهر الجاي بس ما حددوا اليوم لسه. سووا اشتراك وفعل الجرس أول ما تنزل الأخبار عطا نعطيك على طول سواء كان في الانستغرام وتويتر ولا هنا في اليوتيوب إن شاء الله. نزلوا يلا بسم الله. 45 minutes or so, we've got so much for you, including creative, innovative, and really fun new games, and a lot of news to share. But before we get into the show, I'd like to take just a minute here. لا ما في. I want to extend a heartfelt thank you to first responders, medical staff, and essential الله personnel. يسلمك يا ماجد. This has certainly been a challenging year. From natural disasters like the bushfires in my home country to the devastating COVID-19 pandemic, these brave heroes are working to keep us safe and healthy at every turn. I also want to thank our teams for their amazing dedication while working from home. What you've been able to achieve is nothing short of inspirational. We are also deeply thankful to all of you, our players. Even when we've had to stay physically apart, billions of you are using games to come together, to play, and do amazing things for each other. You've shown why this is truly the greatest form of entertainment on the planet. This is also a critical time for the movement to end racism and racial injustice in this world. Black lives matter, and there is much to be done to drive real and meaningful change. A couple of weeks ago, we shared some actions that Electronic Arts is taking. We will not rest on this. It's a long-term commitment. We're here for players of every color, background, religion, and personal preference. We will continue to build strong representation in our games, and we are focused on making our communities fun, inclusive, and positive places to play. We also have real work to do to bring greater diversity into our company, and we are committed to doing that work. Today, we're here because of the power of games. Games bring us together. They can make our lives better, they can teach us, they can provide escape and self-expression. And most of all, games can be fun. في مشاكل في All of us at دقة Electronic البث Arts من believe عندهم in that, نفسهم. and it's why we're excited to get up every morning to make great experiences for all of you.
So thanks for being here with us. إيه. And now, لا من let's get into some games. وبتفرج عليه مباشرة. هذا من عندنا. What's up, everybody? I'm Greg Yeah. Miller, and welcome to EA Play. We had an incredible show in LA planned for you. Huge stage, massive set of these giant monitors. I was gonna fly in on an X-Wing. I was gonna land the X-Wing on stage. I was gonna set off a bunch of fireworks. Then what? T-shirt cannon, bam, shooting out game consoles. Then Carol Baskin, some tigers. That last part was all me. Then, because of circumstances beyond our control, we had to come up with something a little different. Instead of LA, I'm in my hometown of San Francisco, but we still have the tigers. What's that, James? No tigers. So you lied. Okay. All right. I'm being told there are no tigers, but whatever. We're still going to bring you the EA play you know and love. Huge surprises, big announcements, incredible reveals, and never before seen gameplay. Coming up over the next hour, we've got game reveals galore, world premiere trailers of new titles, some old favorites making a comeback, a look at a close attention because today you could win one of thousands of Steam codes for more than a dozen great EA games on Steam. طيب. Throughout the show, keep an eye out for discreetly placed golden letters. Okay. Write them down as they appear, and at the end of the show, we'll طيب. tell you where you can enter that secret code for a chance to win free كل games ما on شفتوا Steam. حرف So don't go anywhere. لونه Who am I ذهبي kidding? None of us سجلوه can leave our عندكم في الأخير houses. حيطلع But لكم enough كود talking. الكود Let's see تستخدموه some للألعاب games. Up والهذا first, we're headed to the Outlands. That's right. تحملوا فيه ألعاب It's Apex ببلاش. Legends time. إيه. حركة حلوة والله. Anyone want to take me out? في سيمز 5 والله يمكن احتمال ترى. والله يتوقع يعني هذه اللعبة برضو بيحلبوها من الألعاب اللي يحلبوها. بس من زمان ترى ما نزل جزء جديد. فقنا كده. Season 5 with our latest collection event, Lost Treasures. Take a look. شخصية جديدة ها؟ I might bury you here. No one will ever know. لا مو شخصية جديدة مستحيل شخصية. تو منزلين شخصية. شكله زي ما بتقول ايفنت جديد زي القصة. If they survive, they might walk away with lost treasures. البث بيقطع يعني من اليوتيوب نفسه. والله كان تمام شغال. من اليوتيوب ولا من فين؟ بيقطع من اليوتيوب نفسه؟ ايوه
Switch this fall. And we'll share more details in the months ahead. So that means you'll be able to squad up no matter where you and your friends prefer to play. Xbox, PlayStation, Switch, or on the PC via Origin and Steam. We're throwing out a lifeline and filling the divide between the platforms. On behalf of the entire Apex team, we want to thank our incredible community. Your passion for the game is truly inspiring. We look forward to seeing you all in the arena. And don't forget, check out Lost Treasures on June 23rd. Oh man, that was amazing. يقول في مشكلة بالصوت واحد. I think I'm hyperbolic. I think I'm hypervent. I've had a really good time here. Sul, everyone. One thing I admire about Apex Legends is its commitment to having such a diverse range of characters. شكلها. At The Sims, we've always believed representation and diversity in games is critically important. Perhaps now more than ever. It's difficult to put into words just how meaningful it can be to see yourself reflected in the games you play. So, here to tell you in their own words are a few members of our Sims community. It's a very interesting thing to explain. It feels empowering, actually, and very moving. It really taught me a lot. The importance of just like keeping relationships good with people. It's probably like the only place where I was open. They get to see my personality first before seeing my disability, I guess you could say. I found myself to be the only black child in my school. I was discriminated, I was bullied. My skin tone, my height, and my teeth. First realized that I was trans, and I was like praying to God to undo it. I have this world where I can express myself and be myself. Where I come from, who I am, the color of my skin, you know, who I'm attracted to, let any of that get in the way. It was no barriers. No matter where I was or what I was going through, I had my safe place. This is plausible. This is a future you can have. It was almost like I was peeking into the future, and I didn't know it at the time, but it gave me hope. It gave me a sense of hope that I could build a life that looked like that. The Sims is almost like a utopia of what I hope our world eventually becomes. As I got more comfortable with my character in the game, I got more comfortable with myself. I play to build me. I play to express myself. يا أخي بس بهلة ليش ما أدري. I play to feel good about myself. I play to have confidence. أيوة واضح إنه طبلوا للناس. It's more than just a game. سمعتهم كذا. It's creating your life. ترى لعبة سيمز ما هي يس واحد يقول غيرت لي حياتي. إيه يا حبيبي. الصعبين يتحدى واحد فيهم لعب سيمز. إي والله. كلهم ممثلين ومدفوع لهم في الأغلب. بس طيب في جزء جديد شيء كذا. As you just saw, there are so many reasons why I am proud to be part of the Sims global community. We want the Sims to be a place of unity and hope, a place where you can be your authentic self and build your vision for our shared world, a place to imagine what's possible. To our Simmers, thank you for everything you've done to make your communities, virtual and real, a better place. Now, I know some of you tuned in hoping for some Sims news, and we'll have plenty to share as the summer goes on, but we do have one announcement for you. We'll be welcoming players on a whole new platform as The Sims 4 arrives on Steam today. Take a look. لأنه في الأخير الناس هم اللي بيشتروا. من أول هي ستيم ولا من الخيالي؟ لا صح كانت على الأوريجين أيوه. ضيع أظن 3 كانت على ستيم. لا 3 كانت على سبيستون على ستيم. بالنسبة للنقطة اللي قلتها ترى المشكلة يعني ترى في ناس كثير ترى ما يهبل الناس ما يهبل في ناس يعني تشوفها إنه واضح النفاق حقهم. أنت جالس تقول الكلام ده بس عشان إيش؟ خليني أعجب بالشركة حقتك وأنت ولا سألت فيها ولا هذا همك المبيعات في الأخير. قال لك حاطين واحد الحج كل شيء. جينا للكلام اللي مو بزين.
Hey everyone, Alex here from the social team, and joining me today from our community team is Freeman. Hey folks, yes, we're here to tell you that it's not just The Sims 4 arriving on Steam today. 5 more great EA games, including Titanfall 2, A Way Out, and Dead Space 3, are all playable right this second. And when EA Access arrives on Steam this fall, you can get all those great titles and a ton more with your membership. You can also expect to see our new releases on Steam too. One of the first arrived just a short while ago with full mod support via Steamworks. The critics love it, and we know you will too. This is شكل المتجر حقهم فاشل او بيفشل ولا ايش ماني داري. لا مسوين يمكن عقد مع ستيم. يمكن عقد برضو. ستيم يمكن عقد حصرية صح. ستيم وش اسمه الثاني ايبك. حتى اي اكسس راح يجي لستيم. والعاب اي كلها راح تجي لستيم. هذا كمان كونكر. يقول لك اللعبة دي. ها نزلوه على الجوال هذا ولا ايش الهرجة؟ اتوقع ريماستر. ماني حد الحين اللي شفناه ريماستر ماني شايف انه ريماستر. ريماستر كولكشن. And Steam isn't the ريماستر only بس platform يخليها getting some تشتغل love. على We'll الشاشة be bringing الكبيرة games بس. to more platforms than ever. You can expect 7 new games coming to Switch in the next 12 months, including Burnout Paradise coming tomorrow. Oh, Apex Burnout Legends Paradise. this year. ايش بيسووا And له؟ we're bringing crossplay to many of your favorite games too, starting with Need for Speed Heat and continuing with some new titles being revealed later in the show. It's all about giving you the freedom to play what you want, where you want, and with who you want. It's about playing together. Absolutely. Now, let's reveal some more games. Over to you, Greg. Quick reminder to keep an eye out for those special golden letters Battlefield hidden throughout the show. They could appear anywhere, and I mean anywhere. So keep your هي eyes آخر شيء نزلت 5 صح؟ Write the letters ولا down حتنزل as they 5 appear. مضيع ترى. Once you've got the full code, لا. you'll be able to آخر enter شيء for a chance نزلت to win one واحد. of more than a باتلفيلد dozen 1. great games on Steam. So stay tuned and find out where to enter the code at the end of the show. Now, if you follow my content at all, then you know there's nothing I love more than buffalo wings and discovering inventive new games. Well, I don't have any buffalo wings, but I do have something just as tasty. Over the past couple of years, EA has partnered with the amazing studios like Hazelight and Zoink to give us such creative titles as A Way Out and Faye. Here to explain how they do it are a few of the talented developers working on the next wave of EA originals. Sometimes you just have this great idea of a game, but it can be really hard to do it on your own. We wanted space for our studio's creativity to flow free, so that we could try unconventional approaches to solving new ideas. الحرف الأول كان إيه ترى مو عارف. Past your own sort of mental blocks, even if that meant building a whole new kind of game engine. الحروف EA. We get to do the game we want to do. Nothing, and I mean nothing, comes into the game if it doesn't follow the vision. We can really push our ideas further and bigger than we first imagined. Let's find that magic. طيب فكروني بالمقاطع حقت شو اسمها؟ لول الأغاني اللي تنزل حقت لول كل فترة. And now for a deeper dive into what these developers are working on, we turn our spotlight on 3 studios. Up first is Hazelight and their mild-mannered, quiet leader, Joseph Ferris. Let's do it. Please welcome Joseph Ferris. Oh, Joseph. There are like passionate people, there are crazy people, and there is me. والله حلوة فكرة الكود يعني. No apologies there. Yeah, I know. طيب. Can't help it, man. I was born in Beirut in لبناني لا؟ 1977. I lived there 10 years. There was civil war and there was a lot of bad stuff happening there. We tried to move 5 times to Sweden. The 5th time they let us in. And that's lucky for Sweden, because I've given Sweden a lot, you know.
My third movie, Zozo, it's basically about my life when I came to Sweden when I was young. I've done 5 feature movies and now I've done 3 games. And it's way hard to make a game. It's almost like the audience have control of the pacing of the story, while in movies it's being paced for you. In video games, there's so much to be explored from a storytelling perspective because of the interactivity. There are some studios out there that are making games that have good stories, but they pretty much have one mechanic they like reuse all the time. The designers and the story writers are kind of like doing 2 different games. That's why I founded Hazelight, to keep pushing the boundaries of what is possible in games. That's what game number 3 from Hazelight is all about. And action. The new game, It Takes Two, is a co-op action-adventure platformer that will blow your mind away. The story starts out with a small family. Cody, May, that's the parents, and then Rose, the little daughter. So Cody and May are about to separate. Rose doesn't want them to divorce. So she creates 2 dolls out of wood and clay, and these dolls magically come alive and actually controls both Cody and May. And you could say you're almost controlling their emotions. You're almost playing their emotions. There's even levels where we're actually making a mechanic for their emotions. So again, marrying the story and the mechanics. And I think for the players, that's going to feel very new, different and unique. They haven't seen anything like this before. والله أحسه ما صدق إنه عندهم إيش واحد دايفيرس يخليه يتكلم ويديهم خلفيته. Doesn't really have an ending. It has an ending, but that ending is that the roller coaster crashes and you fly into the sky and get up into space. And when you're in space, you're like, what the am I doing up here? And then maybe you get back to Earth again. That's the best way to describe it. It Takes Two, actually. متحمس له ما شفنا شيء يعني مرة بس متحمس له. بس شكله حلو. Wow, that was the best way to describe it. All right, Joseph, we love you so much. Thank you. Keep it up over there. Of course, ladies and gentlemen, this original's train rolling. And let's stay in Sweden. Of course, I'm a fan of both their delicious red gummy fish and their video والله games. أنت تركيزك مرة. So, ladies and gentlemen, أنا مرة please وأنا شايف شيء. واضحة ترى بس يعني أنت لو بس تطالع تشوفه يعني. Thanks, Greg. Welcome to Gothenburg and, well, my home. Unfortunately, I didn't bring you any Swedish fish, but we do have some exciting news for you about our latest game. At Zoink, we've always been driven by love of rich visual storytelling and creating strange worlds that people can escape to. The weirder, the better. And I think my friend Ola would agree. هذا مين ده حق Assassin's Creed ولا إيه؟ And for our next game, بطل حق Assassin's Creed الجديدة. a little darker. Something out of a gothic fairy tale. But started with a mood and some paintings, grew into this eerie, strange world that feels like something out of a beautiful, twisted dream. And that's the world of Random. Lost in Random is the story of Even, a little girl with a big heart and an even bigger temper. After a horrible event that changes her life, she embarks on a dangerous journey through the world of Random. But fortunately, she's not alone. Just like I have Ola, Even also has a crazy little weird friend thing with her. Along her journey, Even discovers Dicey, a playful, loyal, هذا ما عرض developers ولا مطورين. gives her the power to really change things. ولا عرض هذا يعني إيش يسوون؟ إنك تحاول تقنعني في اللعبة حقتك عشان أعطيك فلوس. The dark force controls every aspect of life, from where you live to how you act or what your favorite color is. Kickstarter قلبوا. Story set against the backdrop of a mysterious world, but it holds a modern message that's really relevant to our world right now. I think we can all relate to the desire to try and control the chaos around us. With Dicey's help, though, Even learns the power in doing just the opposite. Embrace the randomness, accept uncertainties in life, and you'll be surprised how far it takes you. Imagine if you could change the course of life with a roll of a dice. What would you do? Play it safe or trust in yourself and take a chance? We can't wait for you to play and find out. We're still a long ways from launch, but we hope you will join Even and Dicey on their journey next year. Until then, please enjoy this first look at Lost in Random. طيب ها بسم الله. Random. يلا ايش ورينا. Lost in Random. تكلم عن فيفا لا والله لسه ما تكلم عن فيفا. World of Random. هذه أول لعبة with the roll of one dice. A dice that has ruled this kingdom for generations, transforming the fates of people just like you. But what if I told you there is another dice
with the power to change everything. Now, my friend, it's your turn to rule, to play the odds, and break the curse of random. لسه ما تكلموا عن فيفا اخويا كلسة. لسه ما تكلم. دحين تقريبا يعني خلصت 25 دقيقة وباقي باقي 45 دقيقة يمكن. إن شاء الله نشوف باتلفيلد وفيفا جديدة إن شاء الله. أغلب الألعاب نزلت على ستيم حقتهم وحاجات دي اللي سووها. إيه هذا أكبر شيء سواه. إيه وفي كروس بلاي على لعبة ايبكس ليجندز. إيه نزل. That's a look at Lost in Random in man. Embracing randomness. I feel like تحدي من نقطة الحرف أول واحد. Do you know I was going to do that? You didn't know that. Dicey's my spirit animal. The game's out next year. But for something that's blasting off a whole lot sooner, take it away, Kevin Franklin. والله زيك بأخويا لسه ما نعرف اقرا اسمك بس الصراحه لا ما ورونا شيء كلها العاب شويه خفيفه شكلهم حيخلوا الشغل الثقيل لاخر شيء. يا عيال اللي بيسالني بتكلم مع مين؟ بتكلم مع المتابعين في تويتش. As you'll see, we stay loyal to the name of the game. It's a rockets-only shooter that allows players to get into the action quickly and stay in the fight. We wanted Rocket Arena to be an awesome, competitive experience to play with friends. I think you're going to love what we've got in store for you. Here is the all-new trailer of Rocket Arena. Enjoy. Okay. Rockets away. Let's kick this into gear. لا تكفى. وشكرا على المتابعة يا أخوي كالسا بيجي. And exotic destinations. Another victory. The people are courteous and friendly. Jolly good for me. Let's rocket. إيش دي؟ Are you leaving already? But the real reason life is so good. شكله ايش؟ يا اخي شوف ما شاء الله عليهم يعرفوا يسووا مونتاج يعرفوا يحمسوك يعرفوا يشغلوا الموسيقى وهذا بس لما تطول كذا تركز وتطلع على الحاجات دي كلها وتشوف المنتج الاخير ما في شيء. والله اتمنى ان تكون لعبه جديده يعني ما تموت نفس الالعاب الثانيه. ايوه كثير قاعدين يحاولون يطلعون العاب نفس اوفرواتش. صح بس ما تضبط معاه. زي الانميات كيف لما ينزل الانمي زي اول ما نزل سورد ارت اون لاين حق عالم السايكاي وصاروا كلهم يقلدوه نفس الفكره. مشكلة ما تضبط مع احد مصرين لا ينزلون النازل عشان خلاص شوفوها نجحت مره اول واحده بدل ما انهم يسووا فكره جديده اسهل لهم انهم يسووا نسخ بس. آخر لعبة حقت اكس بوكس اللي هي ليدنج ايدج. So as you just saw, rockets are obviously ايش اسمه كان جراوندد؟ انا والله عجبتني جراوندد مرة متحمس But in order to come out on top, there's a lot to master. جراوندد؟ You'll have a range of rocket-powered abilities to blast opponents out of the arena, and an arsenal of evasive moves. لا يا شيخ حقت اللي كانت وانت صغير كده في وسط الزرع وهذا تحسن الجرافيكس حقها. I'm متحمس لها نتكلم عنها أول. And as you play, you'll discover items that allow you to further refine. بنوريكم هي شباب إن شاء الله بعد ما يخلص العرض. الصراحة العرض حقها الجديد كان مرة أسطوري. Levels of progression that unlock new cosmetics and rewards. All that and much more when Rocket Arena arrives on July 14th. And there's plenty more content to come in our first season, which begins just 2 weeks after launch. إيش التصوير ده والجرافيكس ده؟ And brings with it لعبة بلاي ستيشن 2 يا رجل. including new maps, in-game events, and a new playable character.
Rocket Arena is a game meant to be played with friends, regardless of platform. That's why we're thrilled to announce cross-play support right from the start. So grab your friends, regardless of their platform, and get ready to blast off with Rocket Arena on July 14th on PlayStation, Xbox, صراحة هنيهم على موضوع and الكروس Steam. بلاي سبورت، يا ريت بقية And we'll be الشركات sharing تسوي more الحاجة دي. gameplay ترى right والله after واحد the يرتاح show مرة with كثير help لما of some يسووها. great content ايه creators. الحين بدأت So check الشركات us out كلها on كروس YouTube بلاي at the تسوي. link below. يب. See you in the arena. Wow, that looks great. اللعبة يوم And 14 hopefully جولاي. you've all been keeping track of the golden letters hidden throughout the show and nearly cracked the code. Here's a hint. It's not Kanye. Keep an eye out for the last couple of شفت letters, حرف and then ثاني؟ at the end of the show, we'll reveal أيوة. where you need to go to enter the code and a chance to win some great games on Steam. Now, from the future of rocket warfare, we head to a different kind of battle. It's the real حرف البي reason I ما didn't شفته get any تصدق؟ sleep last night, أيوه. and if you thought you heard sleigh bells, that's because it might as well be Christmas in June. It's finally time to talk Star Wars Hey. Squadrons. Now, okay, I promise you, we are going to get a هذه اللعبة كانت مرة first look at قديمة، إن some شاء الله brand نسوي new شيء gameplay أسطوري. in just a moment. But first, for anyone who doesn't fully grasp why I'm so excited, earlier this week, EA and Lucasfilm dropped a trailer that literally gave me all the feels, chills, joy, excitement, and then more chills on top of that. Take a look. نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. يا شيخ انا متحمس له. لا يا اخي دائما لما تتفرج ستار وورز تشوف اللقطه في الفيلم هو يسوي الحركات دي، تعرف المراوغات حقتهم حقت الاكس وينجز والهذا. اذا عرفوا يضبطوا الجيم بلاي اوف حيكون شيء مره اسطوري. انا الطيارات مره ما جوي. طيارات في الفضاء انا مره جوي. اوف تخيل لو تسوق هذه الكبيره حقت الامباير. اوف اهم شيء الميلينيوم فالكون. والله لو تسوق الميلينيوم فالكون اتحمس انا. اوه راح تنزل يوم. Wow. The 8-year-old in all of us is celebrating and excited. The 37-year-old man on this couch is excited. Ladies and gentlemen, for the second year in a row, I have the honor and privilege of helping introduce a new Star Wars title. And here, to put the hype in hyperdrive, is none other than Motive's creative director, Ian Fraser. Hello, Ian! Hey, Greg, how you doing? I'm great. How are you? Doing good. Happy to actually get to show this to people. I bet. Now, in my copious notes I have on you, I'm told you are quite the Star Wars fan and have been a long time. How long have you liked Star Wars? I've been a Star Wars fan for pretty much my whole life. I don't even remember the first time I saw the movies. And as a kid, there was a lot of different parts of Star Wars I loved. One of them was being a pilot, that idea of climbing into an X-Wing or a TIE fighter. So, you know, I played all the flight games in the 90s, and I got pretty obsessive about them. يا أخي مسوي حركة غبية، حاط المكتب وراه وحاط كل الكتب حق ستار وورز وكل التماثيل حق ستار وورز. يعني أحس يعني بيحاول بزيادة يورينا إنه إيش واحد من المعجبين حقون ستار وورز. I think at Motive you'll find that quite a few people have that level of Star Wars fandom. When we started this project, I talked to a lot of people as they joined the team, and a lot of them had similar kinds of stories of things they'd done as kids. One of them even built a functional cockpit in his garage. Wow, that's fandom on another level. How do you guys go from being a fan, drawing what you see in the game, or building a cockpit in your garage, to actually making this game? Well, I think that fandom, just love of Star Wars, has provided a really good foundation for us. But on top of that, of course, the team at Motive got a lot of experience working with Star Wars when they worked on Battlefront 2. And when Battlefront 2 wrapped up, there was a really small group of us that were really into particularly the pilot experience within Star Wars. And we wanted to make something new, something that really went all in on that part of the fantasy. And so we did kind of a grassroots initiative, or started a little passion project, and that ramped up into eventually what is the game we're going to show you today. You talk about, you know, your passion for this, your nostalgia for Star Wars flight games of the past. How do you honor that but make something brand new? It's been interesting. أحسن من الكلام ده. From that spiritual heritage of many different games in that time period. At the same time, we want to do something that feels fresh and new for fans today. And so what we've tried to look at is sort of the spiritual core of what I think are the best of the Star Wars flight games of the past.
And what they did that I love is that they made that part of the universe real. The level of depth and detail that they show in the ships, the way that you control them, is something that I remember fondly from my childhood, and is something that we're trying to do very much with Squadrons. You know, in real life, being a pilot is hard. It takes skill, and that's something that you'll see throughout the game. You know, as you start off playing, it's pretty straightforward, fly around, shoot your lasers. But as you get deeper into it, you start learning how to divert energy from your lasers to your engines, how to shift your shields from the front to the back to cover your butt in a dogfight. Or at the higher levels of skill, you can do really crazy stuff. Like you can boost your engines, fly ahead, cut them off, whip around 180 and shoot a missile off your own tail while drifting backwards. Like real ace pilot stuff. And that's really where we have a lot of fun with the game. I want to do that. I want to learn how to do that. I understand the nuts and bolts of how to play it. Is there a single player story? Is there a multiplayer mode? What are we getting into? It's actually some of both. So the game starts with a brand new single player story, takes place a little bit after Return of the Jedi, and it has kind of a unique dual perspective approach to it. So when the game starts, you're going to create two pilots. You create a New Republic pilot and an Imperial pilot, and you're going to alternate between their perspectives, mission to mission, over the story. You're going to meet a diverse cast of characters along the way, and also a few familiar faces. Now, when you're done with that story, تبدأ القصة وبين واحد مع الثورة واحد مع الإمبراطورية تقعد تبدل بينهم كل شوي في المهمات تلعب القصة. And so we've done a lot to try to reduce the barriers to make it as easy as possible for you. وفي برضه ملتي بلاير بس ما أظن ملتي بلاير we fully support crossplay. بس إذا سووا قصة حلوة ما عندي Xbox One, PC, you could be playing on a traditional display or in VR, which fun fact, the entire game. اللعبة تشتغل على الفي ار واقع افتراضي من أولها لآخرها. حلو. You're playing which platform, they can all play together. Just hook up with your friend, connect, have an awesome space battle. You just Death Starred my mind, man. Like I don't. That's awesome. That is the big question. When can people actually play it? Not too long, actually. Star Wars Squadrons is coming out on October 2nd. Okay. Okay, not too long at all. I was worried about you. I thought you were going to leave me on a teaser there. You didn't. You actually delivered. I appreciate that. The next big ask I have on behalf of everybody watching, I'm sure, who came here for one specific reason, can we see some gameplay of it? Can we see any gameplay of it? Absolutely. I kind of figured you might want to. On behalf of everyone at Motive and the team at Lucasfilm, I am very happy to show you the world's first look at gameplay of Star Wars. كبر الشاشة فول سكرين عندي يلا بسم الله. هذا جيم بلاي حق The second Death Star is gone, but the Imperial fleet is still a threat. Vanguard Squadron, let's make history. This is it, Titan Squadron. Everything we've done has led to this. Finish those Vanguard scum. This is Star Wars Squadrons. Earn your wings in a single-player story. Graphics ما هي بطالة. All stations. Fire on that ship. And master ما شفنا جيم بلاي. وين الجيم بلاي؟ ايوه هذا هو الجيم بلاي فيرست بيرسون شايفه؟ ايه اوه والله نايس والله نايس. ما ادري في ثيرد بيرسون ولا لا بس طيب. You'll begin your career in a single-player story. Welcome to Titan Squadron. Where you'll play as two combat. هذه أول لعبة قوية. هذه أول لعبة قوية. And the New Republic. أعلن لعبة من مطور لعبة You'll experience this world through your cockpit. The instrumentation in front of you provides critical feedback about power management, targeting, and shields. With a squadron of diverse ايوه تلعب فيرست بيرسون والحساسات فيها بيانات وكده بس فيها مانوفرنج يعني وفيها يعرف كيف تلف يمين ويسار كده بشكل حلو. One of my spies has linked the attacks with the New Republic Starhawk project. The story of the two pilots you play Stick together will shape the balance of power in the galaxy. Get ready. Let him have it. حتكون ممتع أحس بالذات إذا عرفوا كيف يسووا تحديات عشان ما تصير مملة تعرف الستايل يتغير كل شوية.
Interceptors are fast. الله ايه شوف اللي يعجبني اللي زي كذا. Let's get them. Ideal for hunting down your opponent's starfighters. That was kind of fun. يعني لعبة ايش اقول لك؟ ما في العاب زي كذا. صح انها فيرست بيرسون شوتر بس طيارات يا اخي ما عندك فيرست بيرسون شوتر زي كذا عارف؟ الميكانيك كله غير. Bombers are the heavy hitters. متى آخر اللعبة اللي لعبت تفتكر لعبة شيء زي كذا ما تجربة جديدة. ايوه انا احسها تجربة جديدة. حماس. To customize your pilot and starfighters simply by playing the game. From cosmetics to an arsenal of over 50 components that alter how your ships fly, fight, and survive. You can dramatically change your loadout depending on your. وشكله في طيارات تقدر تسوي فيها منوفر. شفت هذه الطيارة قبل شوي وقفها في نص الهواء على طول غير المحل شو اسمه الاتجاه حقها. First up, dogfights. This is an all-out 5 ايوه 5 ضد 5. ترى والله حتى الجرافيكس تحسن عن الكاتسينز كانت تعبانه بس الجرافيكس هنا دحين جيد. Utilize components like tractor beams, turrets, and mines. بس ماني حاسس انه في ري تريسنج ترى او الا في ري تريسنج ضعيف ترى. For teams looking for an even greater challenge, it's time to عشان كذا اذا نزلت نسخة بي سي حتكون شيء اسطوري في الجرافيكس. Fleet battles are multi-stage conflicts. Whether playing solo or with friends, you'll have the option to والله حلوة players or AI as a squad. والله عاد ستار وورز دائما مبدعين في العوالم حقتهم. Meet your team in the social hub. السلبية اللي حوالينك عايشة مو كواكب وكذا. And prepare for takeoff. First, push the front line by winning the dogfight in the center of the map. Next, attack or defend 2 medium-sized capital ships. We've lost our capital ships. And finally, the ultimate goal. Target and destroy the subsystems of your opponent's massive flagship and take it down. Shields are disabled. At each phase, your squadron either pushes the line forward or falls back to defend. Keep our flagships safe. It's your squadron's choice of how to play. والله حلو. Speedy, unrelenting assaults. Stay together, strike quickly. ايه شوف كيف غير اتجاهه. Or brutal bombardment. That ship is vulnerable. Take your shot. We need to hurry. المراوغة فيها حتكون شيء مجنون. A unified squadron is the key to victory. Making my attack run now. Let's make this count. This is Star Wars Squadrons. Join the galaxy's finest and make your mark. You are the hope of this galaxy. حتى انا والله واحسهم كويس انهم سووا فيرست بيرسون. احس انه صعب تضبط لو كانت ثيرد بيرسون. ايه صح بس ان شاء الله ما يخربونها بالمايكرو ترانزاكشن. هذا فنانين في الشيء ده. يعرفوا كيف خربوا اللعبة بالمايكرو ترانزاكشن. NFL 21 هذه اللعبة حقت الامريكان بس يا عيال هم عادي ما حد يلعبها غير الامريكان. ناخذ بريك ونروح. You feel it all. You feel that burst of speed? It's like I'm lightning. In that moment, I'm untouchable. I'm not playing. I'm not afraid of anything. Not afraid to hit. يا هلا والله ابوي نورت. This game is one trick. واحد نطلب في التويتش يقول لي انا ابوك. يقلد دارث فيدر. يا هلا. It's just me and the keeper. My heart is like. تحرق عليهم. I am your father. And you're a hero. فيفا. History carves your name. You know what it sounds like? شكرا على المتابعة حبيبي. 60,000 people singing your song. I can't live without that feeling. Timmy Bones. طيب.
feel football in my heart. Feel it in your hands. What? Taste it. See the unknown. Face my fears. You live to fight again. I want the real thing. I want that sweat dripping, shin splitting, hair raising. طيب. I want to live in the floodlights. ما شفنا شيء يعني حمسنا. بس دعاية عادية. شوف ابوي يقول لي سامج. طيب انا اللي سامج. طيب معلش حقك علي. Now, that's a lot to look forward to, but there's more. Here to tell us about the future of gaming is EA's Chief Studio Officer, Laura Miele. Thanks, Greg, and thanks, Lamar. Welcome to the EA Sports family. There are great things to come from EA Sports for all of you, and that's just the beginning. As you've seen throughout the show today, our electronic artists are working hard to bring you more of the games that you want to play. Games like Star Wars Squadrons, Apex Legends, and Command & Conquer. These games all exist because of you. Your voices are heard, and we are acting on your feedback. Now, we've talked a lot about all the exciting games you'll be playing this year. Our studios are working even further out, creating new experiences, new stories, new gameplay, all enabled by new console technology. And we're so excited about what's to come, we don't want to wait until next June to share what the teams are working on. ومن باقي ربع ساعة يخلص العرض فما بقي شيء يعني. Generation shifts are an opportunity to push beyond وش the هذه boundaries اللعبة؟ of gaming as we know it today. Mass Effect. And this time is no different. Mass Our Effect studios are taking يمكن. their crazy ambitious ideas and making them real. Criterion is شفت known لقطة for كذا how كأنها their ماس games افكت feel. فكرت ماس افكت. From superior physics to nuanced details of gameplay, this team hand curates the moment-to-moment experience. And with the new إيه. consoles this year, there will be a seamless بمرة immersion بوروك between مقاطع من game and الألعاب race مختلفة. in a matter of seconds. BioWare imagines and creates worlds where you become the hero of your own story. And we're using this next generation of technology to make those fantasy worlds your reality. For every console generation, DICE sets the bar for excellence in audio and visual presentation. We are creating epic battles at a scale and fidelity هذه unlike Mass Effect anything you've شكلها. experienced before. At Motive, we are working on a highly ambitious and innovative new game that puts the power and العرض ضيع creativity شوية. in your hands. And it's an experience that would have been impossible without next-gen technology. قاعدين يورونا أشياء. This is just the beginning of the things we are working on, and there is so much more to come. The future of EA Studios is not just about new technology. It's about you. بس الحاجات اللي Your في نكست voices, جن your يعني يسوي لك ideas. زي التيزر للحاجات We الجديدة want to be منها where you نكست come to شو اسمه play. ماس We افكت. want to make games for everyone. يمكن. So please keep giving us your feedback and let's build the إيه. future together. ماس افكت يا أخي. On behalf of all of our يمكن studios, بس thank you for حسيتها joining كده. us today. But before we sign off, there's just one more game we would love to share. آخر لعبة 10 دقايق باقي 10 دقايق. Thank you. So the moment is here. We finally get to say, We're back. We're doing it. Skate's happening. We're rolling. We've secretly Skate's for come them. together. It's the beginning. The skate evolution continues. We've been waiting years, honestly, to make the right game at the right time with the right idea, and really, really pleased to say that we're here. It is really early, but it takes a little while to find Cuz or wake him up. Dude, harsh. Still, we've got a long way to go, but we're stoked, and this is just the beginning. And seriously, we really can't wait to bring you guys in and have you be a part of it with us. We want to thank you for your passion, your patience, and all the support that you've shown, us to get to this point. The comments. It's amazing. We cannot believe you commented this into existence. Amazing. Skate changed my life. Thank you so much. هلا. Skate forever. Guys, لايف guys, EA we بلاي did. بعدين We لايف brought كامل. back Skate. Thank you to الحروف EA. ورا. Thank you to Cuz. Thank you to Darren. Thank you to you. Thank you to me. I can't believe that I'm so happy and my heart rate. Is this what exercise feels like? Ladies and gentlemen, I can't believe it. Before we go, بقى 10 دقايق. because I love you guys, here are the last letters of the secret code.
If you think you've got the complete code, go to player.gg/EA and enter for a chance to win one of thousands of free games sponsored by player.gg. You can find the official rules and everything else over at player.gg/EA. Now, this has been an amazing experience, an amazing opportunity ايوه بس for ما all of نزلوا us شيء all over عنها the بس world قالوا to انها come حتنزل. together and celebrate gaming. Thank you for being part of EA Play. Until next time. ايوه هذه اللعبة نزلت ترى كانت على البلاي ستيشن 2 افتكرها اول. ترى كانت مرة جيدة. سكيت 1 وسكيت 2 اظن سكيت 3 اخر شيء نزل. كذا شيء يعني على الاخير يعني عشان نقول ايوه ما في شيء. فيفا اعطوك لقطتين فيفا كذا ويلا حتى ما حطوا لك اسمه. طيب السلام يا فونكس 12. وعليكم السلام. اي والله يا هلا نورتنا. الله خلص البث يا فونكس. اي والله اي بلاي ما كان في شيء لا فيفا ولا يا هلا والله اخوي كيلو منور وهلا بحبيبي ايمود منور برضو. الحمد لله بخير. منورين يا شباب. خلصوا الحدث حقهم. شغل العرض حق راوند توريهم اياه وهذا جيت على خير يا للاسف. على خير. خليني احط لكم الرابط دحين على الشات حق فين الرابط حق الموقع. احط لكم الرابط في الشاتات حق الموقع اللي تدخلوا عليه وتحطوا الكود عشان تاخذوا العاب ببلاش. تختار اللعبه حقتك اللي تبغاها. الكود EA Play Live صح كان؟ ايوه EA Play Live. ايوه EA Play. في كذا لعبه ما شاء الله. شايف باتلفيلد وهذا يعني لا تفوتكم. باتلفيلد بكذا باتلفيلد 1 وهذا ما ادري. برنات بارادايس موجود الريماستر حقه. برنات بارادايس ريماستر متى اخر شيء نزل؟ اظن 2006. ايوه ايش في كمان ميرور ايج كذا واحده. العافيه حسن يا هلا والله اخوي. ايش في كمان؟ في ماس افكت اندروم فيها. هذا هم اخر شيء نزل. ممكن يعطونك العاب ببلاش يعني. ايوه تختار اللعبه. حط لي 23 عنوان تختارها اظن او يمكن تفوز فيها. تختار واحده ولا تفوز. ايوه وتحط الكود وتفوز عليه تفوز باللعبه. باتلفيلد هاردلاين موجوده. والله ما بلعب اوي اوت. عاجبني المطور حق اوي اوت ما قد لعبتها وبلعبها. ما لعبتها والله حلوه. مغالي مع واحد معاك في البيت كذا. يب على فكره ايمود وكيلوا وفونكس شكرا على المتابعه يا شباب. شكرا على الفولو. تسلموا لي. خلينا نشغل المقطع جراوندد قبل ما هذا نقفل. جراوندد ايوه اللعبه اللي حقت الجرافيكس تحسنت كل شوي تنساها. ثاني ادور للرابط شوف اللي حصل اول عاد احطه. اوكي جراوندد جيم بلاي 2 months 1 day ago. اظن هذا هو اللي اخر شيء نزل 5 hours. اي والله اظن اكس بوكس اون. خلينا نشوف. اظن هو ده اخر شيء نزل المقطع اللي ماني داري لقيت المقطع حق الجيم بلاي الجديد. خلص ايوه يلا يا INMR خلص المؤتمر حق EA. يعني ما كان في لا فيفا ولا باتلفيلد ولا دراجون ايج ولا ماس افكت ولا ايبكس. لا في ايبكس انثم ما في شيء. كله يقول لك ترقبونا الجيل الجاي عندنا العاب حلوه عندنا يلا مع السلامه. قال لك العاب لعبها كونسول. الالعاب على البي سي تكون صح ولا كيف؟ ايه الالعاب اللي حق الكود هذا على البي سي كونسول مساكين. لا راعين الكونسول مساكين. وصلت الرابط على تويتر بس انا محصله غير في تويتر. خليني ارسل لك. ايش انا شغلت اللعبه يا حكم.
حصلتها؟ صح عليك، ما شاء الله عليك ماي نيجا، صح عليك. على طول سيرش في اليوتيوب وخلاص. حلو صراحة مستخدموا فيها الريت ريسنج بشيء مرة حلو. والله حلو اللعبة صراحة. اللعبة بس انها سرفايفل كذا نفس كانها توي ستوري. يعني اي لعبة كذا منظور انت صغير كذا عارف زي توي ستوري تحمس عليها على طول. والله يبغالي هاللعبة. طيب كذا اتوقع خلصنا. يب طيب يا شباب يعطيكم العافية على المتابعة شكرا لكم، واللي موجود وما سوى سبسكرايب يسوي لنا سبسكرايب ويشترك معنا عشان إن شاء الله في المؤتمرات الجاية راح نسوي بثوث إن شاء الله. عندنا مفاجآت ثانية كمان. وتابعوا قناة جيم ماستر تنزلوا فيها أخبار بشكل عام إن شاء الله عند علي، وبرضو عندكم اكس بوكس العرب هذه القناة تابعوا كل شيء فيها. وبرضو إذا تابعوا ايوه روح وإذا حابين برضو تشيكوا على قناتي وتويتر حقي والانستغرام حكمة اكسكو، برضو بنزل حاجات أنا كده خاصة فيها وجيم بلاي وزي كده، تشرفونا عاد. بس والله يعطيكم العافية. يلا ماجد كلنا راح نحول بي سي إن شاء الله يعني. إن شاء الله كذا مع الجيل الجديد يعني. بس الموقع علق حق بلاير جي حق بالله. اي والله علق. ندخل بكرة كذا ويلا يعطيكم العافية يا شباب ونشوفكم على خير إن شاء الله.